Ngashesheziyo kusasazwe ngashesheziyo lingenamida lingaqhawuqhawukiyo is a Keith Ngesi radio online commercial radio station. We're back here sawuncokola naye umfundisi wasenditshilo. Mfundisi masibulise sikwamkele kwi-Keith Ngesi radio. Ulelisi Lhoza ndiyabulisa nam nakubaphulaphuli bonke beKeith Ngesi radio. Ndiyavuya ukuba lapha kunye nawe. Enkosi kakhulu siyabula nathi ba isimemo sethu uthe wasamkela. Mfundisi sithetha apha ngomcimbi we age gap in a marriage or in a relationship. And njengabantu abamnyama siqhele ukuyibona ibinqabile into yabantu abaneminyaka emininzi abangomama kunabayeni babo iyayixhaphaka and ndifuna ke mhlambi sive kuwe. Does it have a potential danger or potential problem? Okanye mandithi nje, does it really matter? What matters in a relationship? Okanye it's just a small nto le umntu anoba mhlawumbi uzikhathaza ngayo. Yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kwi-relationship? Ngaba ke i-age inako ukubaluleka? Inokwenza nantoni nobudlelwane babantu ababini abathandanayo iminyaka? Yeah. Sis Lhoza, masiqale kuleyo kuqala. Sure. Whatever that I'm going to say, there are legalities around it. Umzekelo umntwana under 16 ngumntwana. Yes. So asithethe ngaloo nto masiqale abantu abadala apha. Yes, thina ngabantu abakwi consenting age. Ngoba kaloku abantu bangasiva wrong umuntu athi ena 40 aye kumntana ona 14 years uzawubanjwa. So asithetha nge-consenting age here. Okwesibili sizawuthetha ngabantu abadala. Sithethe ngabantwana. Sure. So okay, I will answer your question sinezinto zimbini into yobana sithethe ngabantwana. There must be it is a consenting age. The answer, a straight answer to it that we will talk against, the straight answer to it, it's a big no and a small yes. All right. A big no and a small yes. Meaning, no, it doesn't matter. And it doesn't matter. Kwezinye indima ingaphazamisa kwezinye indima. Ndingakwenzela umzekelo nje kule ndima umzekelo ukuba una 50 years of age. Biologically, ungangabi nabo abantwana. Sure. And then at 25-year-old welicala ifuna uba nabantwana. Yes. Then we need to talk about that. Yeah. So, but a no is that umntu simele sijonge immaturity more than the age. But it's such unfortunately immaturity, you cannot talk about maturity without talking about the age because but again, I tend to bana xa una 50 umatured. Still, but ke ngoku because immaturity nento kwenza ne-exposure yomntu kwizinto ezithile zobomi. So ke ngoku i-age ke ngoku ifike ibe yenye yezinto ze-aspects esizijongayo kwi-maturity yomntu. Kodwa i-age ayithethi uba umntu matured ngokunokwayo. I-age poqo ungakwazi ba ufumanise uba inyathi ayizubuzwa kuwe ngokumdala ngokweminyaka ngoba uzibonanga zonke. Hayi awuzange wayibona kwanyathi wena. Akho nto nje inobuzwa kuwe. Nawe uyabuza uba yintoni leyo. Abe ekhona umntu who is younger than you ne abe ibonile inyathi. Singaqala kwi-relationship wena Sis Lhoza umzekelo sijonge emakhaya. Uyakwazi uba nobhuti omdala ongekho responsible. Ibrother yakhe ithathe i-responsibility yenze yonke into and ke ngoku normally bekumele basiya kumkhuluwa sikuze bhuti kwenziwa njani into ethile into zalapha ekhaya zithi njalo nje fanele uba this person is just not responsible and akho nomuntu onoya kuye but umdala ngokwe-age nothi ngokwe-exposure yakhe ngokwamava Nkosi nothi ngokwamava because umntu
we look at 4 places of maturity. Umuntu matures physically. If it's a relationship kwaye ngomtshato ke matures physical because emtshatweni singana abantwana. So umuntu ufuneka akwazi uba abe ku-age bangakwazi ukukhera umntwana, such especially umuntu ongumama. Physical now, care umntwana for 9 months physical. A 7-year-old will not do that. So as babe interested abantu abadala. 2, we look at the spiritual maturity sakhe ingakumbi in a Christian family. Ukubana lo muntu ukhule kangakanani na, because kukho izinto esingazosebenza the physical maturity ezawusebenzisa the spiritual maturity, like forgiveness, submission, loving as Christ has loved. Yes. We look at emotional emotional maturity. That's where the age might be part of it, and as well as financial maturity, because if you are going to get married, you need money. You must be able to pay the rent or pay the bills. Let me put it like that. So if you look at those four things, the only one that talks to age is only the emotional maturity. Nayo, age is part of, it's an aspect of emotional immaturity. I can just make an example. I am a last born at home. All right. I've got older brothers than me, even more than 20 years older than me. I have not been exposed to someone who is my age, who is a firstborn and responsible. Sure. So I did not have to build the house because of but someone who's my age, he has I cannot buy this before. I must do in the middle child and your firstborn. So be it we are the same age, but une exposure and experience that anayo ba mna andikhathalelanga mna ndedwa, ndikhathalele nabanye abantu, akho mntu uzemveni kwami ekhaya ndizofundisa mntu. Unfortunately for me, akho no brother wam okuthiwa unomntana angenakwazi umfundisa. So yena funeka ahoye yena, ahoye abantwana bakhe, ahoye abantwana bakomakwabo, akhe umzi wakokwabo. That is emotional maturity that he brings to this, that I do not have, though we are same age. Mna, I'm so selfish. I make an example about me so that I'm so selfish because it's me. And it's more of I can do if I want or if I don't want. You see. Sure. Now that person getting married or in a relationship with let's talk about my wife now. I got married to her. She was building her home when I proposed to her. Something that I don't know. And she is doing something at home. Fortunately for us, we're just 3 months apart. We're almost the same age. So the exposure in life matures you. The spiritual, that's why matures your emotional maturity. Then I got born again before her. So nalapo, just because I got born again before, it does not mean I'm spiritually matured to her. So the moment you put the years in this, the moment you are losing it. But we have to look beyond the years. Okubana umntu obebukela uMacGyver nami bethuna nolilempoqo isiko nolulu ubululu buyile uvelaphi kumbukele nami ndibukela right buyile was good is nice zonke nje zazo uba wabukela ibhola wabukela Shane McGregor teenage dladla uba manqindi ka uMahlala uyawazi welcome Ncitha odingani Thobela Rose of Soweto uyamazi Mike Tyson kwela kuye
Umuntu ongazulunga ngumuntu ozakubuza uba ngubani uTyler kaWara uqoma hayi ke andimazi ke ngoku, then it means I don't go there. Now essentially we are fortunate that we've got teenagers. Now when we talk we get lost and we're like, hey, uTyler nengoma ethi yakhe Wara, ithi Wara mama, nguWara lo mntana. Bendiqala umazi ngosikawina, msho ngendingamazanga uba ngabe angawine. So ndibuza uba ngubani lo. So it's a yamazi. Yamazi hayi ke. And yena kamazi. Yes. Yeah. So sis Lhoza, we cannot come on. Okwesibini now, when we look at that part, at about 25, umzekelo, you've got your degree, if you you've got a job, normally 25 to 30, you are fighting for a job, you are fighting for a house, for a car, you are looking for starting family, and izinto zinini ezicingayo ziyafana, ii-goals zenu zikwiline eyi-one. Nicinga ubana I must have a shelter, I must have a car, I must start my family, I must have savings. And so whenever you talk now, akubikho mntu ulahlekayo. And maybe one other thing that I must say before mhlawumbi sijonge kwezi design, into yobana nexesha enzeka ngalo. Because xa una 15, isikakhulu ke sizathetha kakhulu ngonantsika kweli cala uba umama mdala. Yes. Yiyo le yiyo ndithethisayo uba xa asiyamkeli tu because there's that stigma loba hayi wasiphathe lo wakhe waguga, hayi wasiphathela asiyazi ngoku, okanye nakweli cala ntombi. Yes, uba yho hayi ke ngoku asiyazi asikasiphathele usana, angathini sana uLhoza uyothatha ngapha kuthi hayi ke asimazi ke lo makhulu asiphathele yena. Uyabona, as if mhlawumbi so there's those the stigma by society. Ube ufumanisa uba zonke izinto uzifunayo, this partner of yours unazo yile age, and i-age it doesn't andiyazi, it doesn't necessarily determine the success of the relationship or the failure of the relationship. It's the maturity. It's the maturity that will determine the success and failure, not the age. Uzawuqhawuka lo mtshato ngoku ebe ubhuti emdala nge-7 years kunkosikazi, okanye nge-8 years, okanye nge-10 years, okanye nge-4 years, okanye nge-2 years. Fumanisa uba bayabona ngusisi on 5 years or 5 years older basaqhuba. I don't know uba abantu mhlawumbi ezi zinto that we need to unlearn, because for me personally I think stereotype. Yes, two things there. Umntwana 15 now nomntwana 25 now as we speak, there's a big gap because we're not 15, not 25. But the more they grow, 25, 35, the gap is getting smaller, though the age is still there. We can make something that is on public domain. Umama ubaleka mbethe utshate na 67, umyeni wakhe na 57. By the way, you will not see that until you are told. Hey, ubhuti bashena nge-10 years. Okay, but you will not see that. And I doubt in that relationship uba bangane issues zobana ndimdala kunawe, because alignment yabi-one. Kulaa nto gqiba ithetha yoba kubekho ubhuti omdala oshena nge-7 years, ufumaniseka uba lo bhuti umdala uxelwa kuba nina wabakhe usisi. Uyaxelwa uba ubhuti wenu akalelanga endlini, utsho usisi. Ngoku na uyoyika na uyothi kubhuti, bhuti ayikho le nto uyenzayo because ngubhuti wakho lo. But wena kwakho, being young than him, let's say 10 years younger than him, uhleli nonkosikazi wakho, there are things that they can learn from you. I know umfundisi, that I cannot mention by name, because asencokola that's oba owahamba oyolungisa umtshato womkhulwa wakhe. Phela wawulungiswa walunga. Basatshatile nangoku. So kuyiwe kumninawa. Yes, unkosikazi in fact uya kumninawa athi bhuti, ubhuti wakho
akandiphethe phela kakuhle apha ekhaya, meaning that mna njengoba ndinilast nje ekhaya ndizawurhuqa unkosikazi siyolungisa umtshato womkhuluwa wam ohexayo, sobabini nonkosikazi, mna unkosikazi engumninawakazi nam ndingumninawa, sifike siwulungise because we are exposed to especially in my case where ndingumfundisi, I'm a marriage officer, I'm a marriage counselor, so I am exposed. So there's nothing much that umkhulu wam will tell me that I've never met in my counseling room and in my studies. Do you get what I'm trying to say? Yes, I get you. So I get you. Into lena exakayo, but kutheni imfundisi lento i-acceptable xa in inverted commas, acceptable xa celebrities, xa ifika apha kuthi ekuhlaleni, apha ekasi, apha eMdantsane, apha eziphunzana, hayi iyahlebisa, because bendikhe ndajonga i-celebrities, so mention umama ubaleka mbethe eMzantsi Africa, and I believe Mama uStella Ndabeni naye is older. Yes, naye, yes. Nomyeni, but aka wayemdala uZinhle, ngoko ke uDJ Zinhle was 33 then, aka na 29 ngokwalento, uSheryl Cole 33 no 23, yamama ngu-10 years ogcweleyo, Ayanda Thabethe 31 ngoko, because eka 2019 esistadi ona 27 uDash, but masiba hayi, it's fine. Uweske kwabaseMelika baphuma izandla, u-38 no-24 Kourtney Kardashian, umama Kris Kardashian una-61, omnye una-33. Omnye wemtitsha, something like that. 33 omnye. So ufumanisa uba ezi zinto hayi irayithi wethu kwi-celebrities, but xa ifika apha kuthi hayi ke ngasimazi ugogo uLhoza uyaphi. Not only in marriage, by the way, ndingowaseQonce, ndingumXhosa, so ndolukile. Abafana abakhona umfana wayengwalapha edlala irugby esaziwa. Xa uphangela naxa unemali, into zakho azithethwa. Umzekelo amaXhosa zathi asityi namakhwenkwe, siyayazi loo nto. This is not derogatory, andithethi sethi uba esiXhoseni kuba ndenza umzekelo wamaXhosa. Kodwa xa unemali ayithethwa loo nto kuwe, ngoba kaloku nguwe ozawuvusa, uvuse kwenziwe izinto. So xa ifikelela kubantu abangosaziwayo, futhi singade siyithethelele, umama ubaleka mbethe emshiya nge-10 years, wena sisiLhoza uthathe ibhubhudlwana lakho olishiya nge-5 years, ukhale kwalo ebethethelela ubaleka mbethe. So iveza wena uthi usisibaleka ushiya umyeni wakhe nge-10 years, ze-celebrities don't. So it's more of bana singabantu abajongayo ukuba umephi, and okwesibini we are too much involved ebomini babantu before we are even asked ukuba sitheni. Okwesithathu, without even knowing what is important. Ndingenza imizekelo that is not even about age. For instance, tall, dark and handsome sisiLhoza brings nothing to marriage, brings nothing to relationship. Umuntu omde akazinanto, akho nto izwa nomuntu omde. Tall, dark and handsome nje mfundisi, and it's a preference. Yes, age is a preference. It's nothing else. It brings nothing. Maturity does. Same as prefer your tall, dark and handsome, but akazozana asisoloko sithula iglobe emtshatweni. Iglobe uyifakileyo kwakho, I don't know when last uyitshintshile. Iyayihlala iglobe 6 months to a year, iwesezizintsha. So asisoloko sizithula, kwabo kuthiwa usayathula njani iglobe, ikhona kuzawuthengwa ileli ibekwe, indoda ushuta wakho akhwele ayithube ayikhuphe. And if you can go and ask abantu ababekwi relationship before, long relationships, mhlawumbi zaphela, and ask them uthi phinda ukhethe, they will never choose as they chose the first time before. No, they know what is important in marriage. Sense uba umzekelo, ngenza nje umzekelo, when I got married, inhloko yami ithe qabavu ke kunezabanye abantu ithanda ukuthi qabavu. Abantwana bam abanazi inhloko ezithe qabavu.
bathathe ezikaningi. So ubunothi awuzonditshata ngenxa yenhloko ethe qabavu, you will lose. Same applies, but he ticks. When I wrote about this some time ago, and people said he ticks everything but umntwana. But what do you want? You want someone who cares. You want someone who loves you for who you are. All these things are affected. Even now, when the wife is earning more than the husband, what must happen? Exactly. There's now, if I've got a degree in engineering and you've got a degree in engineering, you are a female, there are high chances that you'll be employed. If you'll get the job, that means you'll earn more than him. You've got chances because we are bringing the same thing on the table. Not because but the chances are that I've got high chances to get the employment. Now, so we must live with times. The chances that your wife will earn more than you. The question is, what are you bringing? Older than you. Yes, what are you bringing? When the finances, when she got finances, what are you bringing? If we were only men here, I was just going to talk about something else, that you cannot only bring one head. You have to bring everything to this thing. Yeah, you get what I'm trying to say. So it has to be what are you bringing as the husband. I was on saying, this is a sign that emotionally you are not matured. So that's me on the topic. I don't know if there are questions posed to me. Let's think up. Yes, bebekhona abanye bebeyi-one esithi buza isizathu esithi ayahlebisa, but the rest bathi uzangabi namntu ulibele ngoba kule package yakho lo uzawuba masijonge uLuyanda uthini, uthi just as the misconception surrounding as light skinned chubby guys. It's a misconception. It's a stereotype. It's for instance, if you want to ubona umlungu enxibe okanye umuntu phofu noma ngumlungu enxibe izanto zikaki, somdibanisa nefama nekawusi, ngumfama uphumelele, ngumfama. Yes. So, hence abantu basirobha benxibe into zamapolisa, because bubona iveni amapolisa umuntu unxibe uniform lipolisa bafisa bazinxibe basirobhe engelopolisa. It's the misconceptions that we have. Umuntu waseBhayi, indoda yaseBhayi siyayazi ba ayihoyi tontoni, but you can count many men from eBhayi abamise imizi yabo, responsible. It's just a misconception. Uba ngwasesisky and Transkei, there's already a misconception about the sky. I get you. Oh, network kamfundisi. Network kamfundisi ngathi mfundisi uyaqhawuka, kodwa ke sesivala. Ndikhumbuza esinye ihlobo sami sandibuza uba wethu ubuqhawuka mfundisi, ndiboma inetwork apho kwicala lakho, le nto ithethayo sizoyivala. Indikhumbuza enye ifriend yam yes. Uthi uLuyanda apha, bhuti mzamadoda, please break down the saying ixhegwazana legusha linqunqwa ngabafana. Uzuyi-unpack ngexesha usayicingayo leyo impendulo uba ithini na. A friend of mine yayithi, okay ke wawukhe wamnapukena xa usithi mncinci, wawukhe wamnapukena wena ngelaa xesha lakho umshaye iminyaka emingaphi? Oh, okay, hayi i-6. Alright, ngowuna-6 wena phaa kokwenu wawuzawushiywa nomntana kuthiwe uzumncancise ke umenzele ukutya xa evukile, uzumhlambe, uzumthini. If no, then it means lo mntu lowo ungakwazi uba ube kwi-relationship naye, ungakhange ube naxhala, because nazi into ezinye yonke nje it means nikwi-age group eyi-one. Mfundisi amazwi okugqibela, because ena nto sithetha ngayo apha sithi the success of a relationship depends on the extent of which partners have a similar value, principles, beliefs, goals. Now, yonke into that you can think of,
yabona, you support each other, you're achieving, you know, izinto zenu, commitment, trust, and because those are the factors as counter relationship, not only into age. So and all these factors abefundisi abazibalayo nam ndizibalayo, they have little, I don't know, little to do with age. Little to do with age. Yonke loo nto leyo into endifuna uzenza ayinakho, manikele kuye kumfundisi usinika amazwi sivale. Please unmute mfundisi. Sorry. Yeah. I think the others mute. Even the age closing, ayibinato kwenza naba bantu babini baku relationship. Iba nento kwenza nabo xa inento kwenza nabo, iba nento kwenza nabantu. There is a couple, and yaziyo that I cannot mention again. I was close to them. 3 years that I was 3 years younger. They asked me, and I look at the boss and then I said, I will even prefer you now because of the way that you present yourself, because you will frustrate a child a lot. Frustrated nam ndimdala kunaye une-spreadsheet before kukhutshwa imali uyaphuma uyongena erumini ajonge i-spreadsheet sakhe uthini yonke into yakhe ine-order. I was cancelling them, asking uba unkosikazi wakho uye wabona into yobana kukho ispecial eRhawutini ehambile uthi makaqala ajonge uba ikhona imali yastathi yho Thixo, you are frustrating me even now, you see. But the lady, I mean, we ended up saying that because this boy, this man might be as if uzambulisha, though a young, you see. We are not talking about abantu abangazaziyo who they are here. We're not talking about abantu abasazikhangelayo looking for themselves, trying to find who they are. No, we're talking about matured men. In fact, in a relationship, there are 3 things that are very important. Just there's a commitment. If you are looking at a triangle, the basis of a relationship is commitment. Are you committed to each other? Do you want this to work? You see. Then the second one is emotional intimacy. Besides the intimacy that we know, the emotional intimacy is your communication, your emotional maturity. Can you click? Can you set goals? Can you sit with your wife down and say that this is the direction that I would like this family to go to? This is the vision that I have for this family. What is your input? You see, so not one up. I cannot respect and not submit to someone who's younger than me. You have the problem when. Because submission has nothing to do with age. It has everything to do with the person and the office. I always make this example. When President Zuma was the president, he was the most disrespected president in the country that we've ever had. I'm not going there. But in parliament, you'll say honorable. Yes. And if you don't say so, speaker order. Honorable, and then they said it's still honorable. We don't go there. But as a president of the country, you had to give the honor. So the commitment, the emotional part of it, that's where we miss it, especially us born again and Christians. We just want to be spiritually, and we do not want to come on the side. Let's talk, let's have quality time, let's engage. I am the head of this house, but I am not bullying you. I'm not, wives are not expected to obey. They are not children. They submit, they don't obey. You don't say, stand up, so there you talk to an adult. If people can just Lhoza, just simple, the same way you respect your younger sister. You don't talk I said to you, I'm the youngest at home. The eldest brother of mine is 23 years older than me, but he does not just open his mouth to me. By the way, he's got a son, same age as me, but he speaks to me like a brother. He asks for an opinion. I give an opinion. He respects my opinion, even if I go and I said when I wrote, there's another extended benefit, young man.
utata esekwi-peak yakhe, then now sidibane phezulu phaa phezulu babe kwi-peak bobabini, uqhube umngcwabo uhambe kube mnandi kube kuloo nto. Thank you for having me. God bless you. Siyabulela. Umfundisi ke uthi uzongabi namntu, useza ngabi namntu usalibele, uzangatshati ulibele ukujonga uba one, abantu bazawuthini, two, hayi uzandibhulisha, uzawuthi shu, uzawungazijongi zonke ezinye izinto ezakha umtshato ezibalulekileyo, ulibele ukuconcentrate kwi-ID eyenziwe ngutata uMotsoaledi eHome Affairs. Uphoswe wena mntu ukhokelise i-age ube uphoswa zezinye izinto ezibalulekileyo emtshatweni. Mfundisi, thank you so much for your time. Siyabulela. Nkosi kakhulu, ndiyabulela nami Sis Lhoza. Bye. All right, bye. Umfundisi ke umzi wamadoda Mdolomba phaa eCape Town, inzalelwane yaseQonce ke, okwayiyo ke wenzithile umfundisi ukwatshatisa for counselling and ungumzi wamadoda Mdolomba ke kwi-socials ufumaneka apho. Sivalile ke ngolo hlobo into yobana uzangabi namntu, kungabi namntu ulibele kukuba ujonge into yobana umdala okanye kwatsha kwacima, zonke ezinye izinto ezibalulekileyo ungazijongi, because i-relationship okanye umtshato awumiwa nge-age. Usalibele ukujonga abantu uba bazawuthi kwathini, kodwa abatshatanga nabo akho nto bakwenzela yona, uzawuthi shu. Masivale ngelo, it's 7 minutes phambi kokuba sithi intsimbi yesithoba. Igama lam ndinguLhoza WamaMfene, sikhululo Keith Ngesi Radio. We're doing radio according to you. Coming up next from 9 uyeza uKwaskasfaki. She's in the building already. Iza kuphakela ke iya namhlanje. Nkosi kakhulu ndibulela kumntu wonke for tuning in nakuleya namhlanje inkqubo ngomso. It is Classic Tuesday. Zakuphathela nenye inkqubo egcweleyo ukwenzela into yobana uzokwazi ke ufunda nto